আপনারা দেখছেন ইসলামিক উইল। সৌজন্যে দামিনিস গ্রিন এস্টেট এবং ফারানি জাবিদ টেইলর সলিসিটার্স। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামিক ওয়েল অনুষ্ঠানে। যেটা বলেছিলাম যে আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা শুরু করব। প্রথমেই প্রশ্নের উত্তর, Brother Harun, the question from sister was, we answered the question first, that if there is only daughters, that 1/3 of the property, to half of the property if there is one daughter, and 2/3 of the property for 2 or more daughters. That's right. Our question is, if there is any sisters, what is the proportionate share? And that's number one. Number two, if the deceased who is dead now or alive in both cases, can I make will to my daughters in my lifetime? Two questions. Okay, the second question first. If you, under Sharia, the will is the share that you can leave to anyone other than who inherits. So the daughter's entitled 2/3, they can't be willed from the 1/3. Okay. Yeah. With regard to the first question, it depends again. If there's only sisters, 2/3 pass to the daughters, and then only sisters, then the sisters would share the 1/3. But a lot depends on which other relatives are alive. So if brothers are alive as well, then brothers and sisters share in a 2-to-1 ratio as well. জাযাকাল্লাহ ব্রাদার। সিস্টার, আপনার এটা বাংলায় বলার আগে আমি একটা কল নিয়ে নেব। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। জি, আপনার নাম বলেন, প্রশ্ন করেন অথবা অভিমত শেয়ার করেন। জি, প্রশ্ন হচ্ছে আমার, এই একজন, আমি যদি একটা উইল করে যাই, ছেলে মেয়ে এবং ওয়াইফ, আর আমার প্রপার্টি যদি ৬০০,০০০ পাউন্ড থাকে, তাহলে এটা ইসলামিক উইল করে গেলে এটা ভ্যালিড হবে নাকি এই দেশে? ইসলামিক লতে যদি আমি বন্টন করে যাই, তো এটা ভ্যালিড হবে নাকি এই দেশে? আর যদি ভ্যালিড হয় তাহলে এটার উপর কোনো ট্যাক্স আসবে নাকি, যদি প্রপার্টি ৬০০,০০০ পাউন্ডের হয়ে থাকে? আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন ভাই? না, নাইতে। ওকে, আপনি দেখতে থাকুন, আমাদের অতিথি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক, যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি মেয়ে থাকে, 2 বা ততোধিক মেয়ে, এবং সাথে যদি বোনরা থাকে, তাহলে শেয়ার কি হবে? যেটা আমরা জানি যদি একজন মেয়ে থাকে তাহলে হাফ অফ দ্য প্রপার্টি পাবে, যদি 2জন মেয়ে থাকে তাহলে 2/3, 2জন বা ততোধিক যে কজন থাকে 2/3 অফ দ্য প্রপার্টি পাবে। তার পরের অংশটা ডিপেন্ডিং অন আদার রিলেটিভস, আর কি আছে সেই অনুযায়ী ওরা আসলে ভাগ পাবে, ভাই থাকুক আর বোন থাকুক। আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন ছিল বোনের, যে ওনার যে প্রপার্টি আছে সেটা উনি কি মেয়েদেরকে উইল করতে পারেন কিনা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং আবারও বলছি যে আমরা যে উইল করব সেটা আমাদের ইনহেরিটর যারা তাদেরকে, যাদের কোরআনিক শেয়ার আছে তাদেরকে আমরা উইল করতে পারবো না। যদি এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে আপনার মডার্নাইজড ল এসেছে, অনেকে বলেছেন যে যদি ইনহেরিটর যারা তাদের যদি কনসেন্ট থাকে তাহলে উইল করা যাবে, বাট অথেন্টিক ইসলামিক ল হচ্ছে ইনহেরিটর্স যাদের কোরআনিক শেয়ার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন তাদেরকে আমরা উইল করতে পারবো না। এটাই হচ্ছে কোরআন ভিত্তিক কথা। দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা আমরা এখন যে ভাই প্রশ্ন করলেন, দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ ফ্রম এ ব্রাদার সেইং দ্যাট হি হ্যাজ গট প্রপার্টি ওয়ার্থ 600,000 pounds. And he's saying if he makes a will to his family, wife, obviously children, what will be the tax planning, or how it will be, how much will be the tax or anything if he makes a will? Under English law or in Islamic law? Under either under both jurisdictions. It depends on how much is passing to the wife. But if he makes a will with the Sharia proportions, 1/8 to wife, 7/8 to children, then the tax bill will be £80,000. But if he makes a will in the correct manner, in an efficient manner using trusts, then that £80,000 can be saved, because between the husband and wife that you have a £325,000 allowance each, and you can couple them together. So it's very important for the brother to take advice to make sure that the will is drawn up correctly to save the £80,000 tax bill. Otherwise there'd be £80,000 tax to pay. So if the brother make a will saying his wife is getting 1/8 of the property, still there is a tax of? Yes, because the 1/8 that passes to the wife would be exempt. The 325,000 is exempt allowance. That leaves 200,000. That's taxed at 40%. But by having a will written in an efficient manner, tax efficient manner, using a trust fund, then you can make sure that it's entirely exempt.
ভাই প্রশ্নের উত্তর যেটা আমি আশা করছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন, যে আপনি যদি ইসলামিক উইল করেন সেক্ষেত্রে ইসলামিক উইল অনুযায়ী আপনার ইসলামিক শেয়ার অনুযায়ী আপনার ওয়াইফ পাবেন 1/8 অফ ইয়ার প্রপার্টি, আর রেস্ট অফ দ্য প্রপার্টি আপনার ছেলে মেয়ের কাছে যাবে, বা স্টিল 80,000 আপনার ট্যাক্স হবে আন্ডার ইসলামিক ল অফ ইনহেরিটেন্স। বাট আপনি যদি আপনার উইলটা যদি ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট ম্যানারে করতে পারেন ট্রাস্ট ইউজ করে, তাহলে কিন্তু আপনার ওইভাবে ওই ট্যাক্সটা সেভাবে আসবে না। এজন্য আমরা বলি যে ট্যাক্স প্ল্যানিং, যেটা আমরা কথা বললাম এর আগেও, যে আপনি এমনভাবে উইল করবেন, প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নেবেন। যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা উইল হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি যদি এটাকে ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট করতে চান এবং ইসলামিক শরিয়াকেও ফলো করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি এমনভাবে আপনার উইলটা করতে হবে যাতে আপনার ট্যাক্সও বাঁচে, ট্যাক্সের 80,000 আপনি সেভ করতে পারেন, আবার আপনি ইসলামিক শরিয়া অনুযায়ী উইলটা করতে পারেন। ক্যান আই আস্ক ইউ ব্রাদার টু এক্সপ্লেইন ইউ হোয়াট ক্যান ইট বি মেক a tax efficient? If there is 600,000 pounds, say he has got a family member, 2 sons, 1 daughter, wife, how can it be made as Islam tax planning, like tax efficient manner for him to save the 80,000, as you say? Okay, this is where professional advice is needed, but in simple terms, if you have a homemade will or a simple will which says 1/8 to my wife, then the law says that anything that's going elsewhere to other than the wife is taxable unless it goes to charity. So then 525,000 is taxable. What you can do is you can use a particular type of trust fund which says that I pass all my wealth into trust, and the law will regard that as an exempt transfer. And because of the exemption and the exemption between husband and wife, then the trustees can distribute 1/8 to the wife and 7/8 to the children after death, but with no tax. So it's something that really professional advice is needed. Yes, I understand. Jazakallah for that. But they have got some of it at least. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. ভাই আপনার নাম বলুন, প্রশ্ন করুন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। জি ভাই। প্রশ্নটা হলো, আমার মর্গেজ ঘর আছে একটা, বাসা থাকার জায়গা আর কি। জি। তো এমন অবস্থায় যে কোনো মানুষই হোক, যে মর্গেজ অবস্থায় লোন আছে, আধা পেমেন্ট হয়েছে, জি, এমন অবস্থায় যদি মারা যায় উইল না থাকা অবস্থায়, তাহলে কি হবে? এটার এগেইনস্টে অবশ্য লোনের এগেইনস্টে ইন্স্যুরেন্স আছে আমার, তো বাই ল কি হতে পারে আর কি, একটু জানলে ভালো হয়। আপনি জানতে চাচ্ছেন যে আপনার প্রপার্টি আছে, যদি উইল না করেন তাহলে কি হবে? আপনার প্রপার্টি এই যে মর্গেজ প্রপার্টি যেটা আছে, এটার কনসিকুয়েন্স কি হবে আপনি মারা যাওয়ার পর? এটাই তো আপনার প্রশ্ন? জি 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 জি। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনি দেখতে থাকুন, আপনার উত্তর দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এর আগে যে ব্রাদার প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনার যদি 600,000 যদি আপনার প্রপার্টি থাকে, কিভাবে ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট, আমি আমাদের অতিথিকে একটু জানার চেষ্টা করেছিলাম। উনি যেটা বলেছেন যে এটাকে আপনার প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে হবে, দ্যাটস নাম্বার 1। বা উনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে 1/8 অফ দ্য প্রপার্টি আপনার ওয়াইফের কাছে চলে যাবে, নাম্বার 1। বাকি যে প্রপার্টিটাকে ট্রাস্ট ফান্ড করে আপনি যদি ট্রান্সফার করে দেন, তাহলে ট্রাস্ট ফান্ড করে এটাকে আপনার ট্রাস্টিরা যদি ট্রান্সফার করে দেন, ট্রাস্টি উইল মেক ট্রান্সফার টু from the deceased, it will go into a trust fund created in the will. Created in the will. In that case, there is an exemption. There is an exemption. সেক্ষেত্রে আপনার ট্রাস্ট ফান্ড, যেহেতু আপনি এটাকে ট্রাস্ট ফান্ডে নিয়ে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনার চ্যারিটি এটা এক্সাম্পটেড হয়ে যাবে। এবং অবভিয়াসলি যেটা উনিও বলেছেন যে আপনার এর জন্য আপনার প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে হবে। এটা এই অনুষ্ঠানে এটা ওইভাবে সব ফ্যাক্ট না জেনে আপনাকে বলা মুশকিল। তো আমি আশা করবো ইসলামিক উইল স্পেশালিস্ট, যারা ইসলামিক উইল স্পেশালাইজ করেন, এরকম কারো একজনের আপনার পরামর্শ নেবেন, অ্যাডভাইস নেবেন, এবং ট্যাক্স এফিশিয়েন্ট ম্যানারে আপনার উইল আপনি করতে পারবেন বলে আমি আশাবাদী। This brother, the question now, this brother asked a question that he has got a property and there is a mortgage in place in there as well. And he's just asking in general that if he dies without making any will, what will be the consequence of his death? What will be the distribution of his estate after his death? If you die without a will in this country, then English law applies. English law says the first £250,000 passes to your husband or wife. And if you have no wife, then it passes, all your property will pass to your children. So much depends on the value of the property and the equity in the property, and the mortgage will just pass as if you were still alive. But if the wife inherits, let's say the property is worth 250,000, the mortgage was 150,000, then on death the wife is entitled to the property, but she also is liable to pay the mortgage. And if she can't meet the mortgage, then the mortgage company can repossess. জাযাকাল্লাহ ফর দ্যাট। ভাই যেটা উত্তর দিলেন আমাদের অতিথি, যে আপনার যে প্রপার্টি আছে সেটা আমরা জানি না এটার ভ্যালু কত হবে, বা ধরে নিলে যেটা আমরা বলতে পারবো যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা হবে যে লেটেস্ট যে ট্রাস্ট রুল আছে সেই অনুযায়ী আপনার ওয়াইফ 250,000 ভ্যালু পেয়ে যাবেন,
আপনার এই প্রপার্টি থেকে অবভিয়াসলি মর্গেজ যদি কিছু থাকে সেটা ওনার প্রপার্টির ক্ষেত্রে সেটা এফেক্টেড হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যদি আপনার ওয়াইফ না থাকেন সেক্ষেত্রে তো পুরোটাই আপনার সন্তানের উপর সন্তানের কাছে চলে যাবে। আর যদি আপনার সন্ততি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাডাল্ট না মাইনর সেটা নিয়েও কোয়েশ্চেন আছে। কিন্তু সাধারণ কথা হচ্ছে যে আপনি মরে যাওয়ার পর ইংলিশ ল অফ ইনহেরিটেন্স এফেক্টিভ হবে এবং ইংলিশ ল অফ ইনহেরিটেন্স অনুযায়ী 250,000 হচ্ছে আপনার সার্ভাইভিং স্পাউস পেয়ে যায়, সেটা আপনার ওয়াইফ পাবেন, বাকিটা আপনার সন্তানের নিকট চলে যাবে। Can we go to discuss the probate and administration of an estate, inshallah? We understand that if there is a will, an Islamic will in place, then there are a lot of benefit we get in terms of, as a Muslim, I get benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. And if there is a tax plan, then my inheritor got more property. There is no tax in my property. That's one thing. But how can you just explain what's about the probate and administration of estate after a person dies? Yeah, administration estate probate. Probate is the court process that is required to be followed after someone dies. So if I have property in my name and I pass away, then my inheritors or my family or those people who have named in my will have to go to court to get a probate certificate, or if I have no will, go to court to get something called a letters of administration. That is their legal authority to deal with my property. Now, if you die without a will, then the inheritors, the distribution is not going to be Islamic. But if the inheritors are all adult and they agree, then within 2 years of death, they can agree to make the distribution Islamic. But that's quite difficult because that means someone will have to give up property and others, and they may not wish to do that. If you have a will, and then the probate can be, again, you can apply to court for a probate certificate, and then the distribution in accordance with the Sharia can be implemented if it's an Islamic will. Okay, so if there is no will, in that case as well, if the inheritors want, they can make it Islamic distribution in terms. Yes, but you're saying it's complicated. It's complicated, and you shouldn't rely upon that, because if the inheritors are young or they disagree or they're not capable mentally, then you can't have the Islamic distribution. The only time you can have the Islamic distribution after death is when all the inheritors agree. So if you have 2 sons and 2 daughters, then the daughters will have to agree to give up their share, and they may not be willing to do so. But if you have a will, then you can say 2/3 to the sons and 1/3 to the daughters. So it's basically, as you said, I don't have any control over my property. That's right. And it brings with more conflict and fitan, isn't it? No, if you have a will, then you have more certainty, less chance of having a dispute. Because from experience, from having done hundreds of wills myself, the time that people argue is when the wishes of the father or the mother were not clear. If the wishes are clear in the will, then there's less scope for the children to argue. So what about when you think about inheritance tax? When does it come into operation? Inheritance tax, they call it tax planning because you can plan to arrange your affairs so you can avoid the 40% charge more often than not. But also after death, sometimes it's possible to make arrangements so that the tax bill that you have is reduced. Because if you act within 2 years of death, the law says that you can all agree to have a will rewritten for the deceased. But there are certain time limits and there's certain agreements that are required, and you can save tax from that. But still there is the risk of dispute, more dispute, isn't it? There's much more risk of dispute if the rule number 1 must be to write a will. But if your father or your mother or family relative have died without writing the will, then there's still a plan B option, but you shouldn't rely upon that. That's the summary. But what happened? There is a will existing, but it's not it's not like Sharia compliant, or otherwise no English law compliant. Yeah, now if there's a will that's existing and it's not Sharia compliant, then what you can do is you can, the inheritors who benefit under the will can voluntarily say we are going to do this Islamically. So if you have 1 son and 1 daughter, and the son is say 5 years old and the daughter is 20 years old, when the father dies, the daughter can say I've inherited half, but I'm going to give up my share for the young son so that I have 1/3 and the son has 2/3. Then it becomes in accordance with Sharia. But that's quite difficult because it relies on the daughter's consent. And in the other way around, it would be more difficult because the young child can't consent. Okay, there is still a chance to make it There's Islamic, a chance, but it's difficult. Yes. And what if they... And costly as well. Yeah, costly as well. Yeah, you need to pay professional fees and stuff. What happened if it's Islamic Sharia, say for example, it's Islamically will is valid, but it's not English law compliant. What happened in that case? Then it's not compliant. So the important point is to have a will which is compliant under English law and Sharia. If it's just Sharia and not English law, the courts won't accept it. If it's just English law and not Sharia, then Allah subhanahu wa ta'ala won't accept it. So if it's English law and Sharia, then it's accepted, inshallah. Jazakallah for clarification, and thank you very much for coming down with all the hurdles today. May Allah reward you for that. দর্শক, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি।
আমরা আরেকটা আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে আমরা আশা করছি, আরেকটা অনুষ্ঠান আমরা করব এবং সেক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করব যে ইসলামিক উইল এবং ইংলিশ উইল এই দুইটা বিষয়ের আইনগত দিকগুলো আমরা আরও পর্যালোচনা করব এবং আইনগত ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরও হেল্প করার চেষ্টা করব, আপনাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আবারও বলে রাখছি যে আমরা যারা জানি যে ইসলামিক উইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদেরকে ইসলামিক উইল করতেই হবে, সেটা লাস্ট সেগমেন্টের 2 মিনিটে আমরা যেটা আলোচনা করলাম যে আপনার উইল কিন্তু ইসলামিক শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হতে হবে, যেহেতু আপনি আল্লাহর কাছে রেসপন্সিবল আপনার প্রপার্টির জন্য, আপনার স্টেটের জন্য, আর এটা ইংলিশ ল কমপ্লায়েন্ট হতে হবে আপনার মৃত্যুর পর এটাকে এফেক্ট দেওয়ার জন্য, এক্সিকিউট করার জন্য। আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের জন্য সবাই দোয়া করুন। আমরা আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সবাইকে সুস্থতা এবং ভালো জীবন উপহার দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।